அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி. இப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்ளம் என்ன செய்ய போகிறோம்? we are going to see ப்ராப்ளத்தை முதல்ல கவனமாக என்ன செஞ்சுருவோம்? let us read. அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிடுவோம், என்ன கேட்டிருக்காங்க என்பதையும் புரிந்து கொள்வோம், இரண்டுக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம், அதை ஸ்தாபிப்போம், ப்ராப்ளம் முடிஞ்சு போயிடும். செய்யலாமா? பார்க்கலாம். A constant force, so force is constant, acting on your body of mass 3 kilogram. So mass 3 kilogram, force is constant, okay, changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second. 2 meter per second இருந்து வெலாசிட்டியை 3.5 meter per secondக்கு அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸு அதிகமாக்கிடுச்சு, வேகம் கூடிடுச்சு. in 25 செகண்ட், அதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட நேரம் 25 செகண்ட். தி டைரக்ஷன் ஆஃப் தி மோஷன் ஆஃப் தி பாடி ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்ச்டு, அவனுடைய திசை மாறலை. வாட் இஸ் தி மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ்? ஃபோர்ஸினுடைய மேக்னிடியூட் எவ்வளவு, டைரக்ஷன் எவ்வளவு? ஸோ மாஸ் 3 kg, initial speed 2 meter per second, final speed 3.5 meter per second, time taken for that 25 second. So initial velocity, final velocity, time தெரிஞ்சா v minus u divided by t a கண்டுபிடிச்சிடலாம், acceleration கண்டுபிடிச்சிடலாம், right? So once acceleration is calculated, f is equal to m into a. So இந்த ரெண்டே ஃபார்முலா தானே செய்ய போகிறோம். we are going to apply. let us see. இங்க பாருங்க, mass is equal to 3 kg, right? initial velocity 2 meter per second, final velocity 3.5 meter per second, time taken for this change to happen is 25 second. Force creates acceleration, velocity increases, so direction of force and direction of acceleration are going to be in the same direction. Acceleration mudukam is how much? Final velocity minus initial velocity divided by time taken for that. 3.5 minus 2 divided by 25, 1.5 divided by 25. Force is equal to mass into acceleration. This is 3, force 3 kg. Acceleration is 1.5 divided by 2, 5, 25. So cancel பண்ணீங்கன்னா this becomes 0.3 divided by 5, 0.9 by 5 is a numerical problem. Solve பண்ணீங்கன்னா you will get 0.18 Newton. This is the magnitude. So this 0.18 Newton அந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது? along the direction of motion. அது என்ன திசையில் இயங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சோ அதே திசையில் தான் என்ன இருக்கு, ஃபோர்ஸ் இருக்கு. ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது என்ன கிடையாது, நாட் அட் ஆல் டிஃபிகல்ட். இனிஷியல் பொசிஷனில் பார்ப்பதற்கு கஷ்டம் மாதிரி உங்களுக்கு தோணலாம், ஆனால் அதை வாசித்து காம்ப்ரஹென்ஷனை புரிஞ்சு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, என்ன கேட்டிருக்காங்க, ரெண்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன என்பதை நீங்கள் உணர்ந்துட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் என்ன கிடையாது, எந்த கஷ்டமும் கிடையாது. ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அனைவருக்கும் நம்ம சேனலை பற்றி தெரியப்படுத்துங்க. உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள்.